Hello there, my name is Henry aka Ninfreak and I welcome you to this video. Just recently it finally happened. After a long pandemic break, my buddy Luftratte and I attended our first Airsoft game in 2021. This is actually our first time playing since OP Chernobyl. For this special occasion, I brought a real treat. I'm playing with a VFC G3 FS GBB, all licensed, and I even sourced real HK parts to spice things up a notch. The handguard, the stock, the pistol grip, the sling, and of course the charging handle have all seen actual military service and now live on in this Airsoft. I never got the chance to use this gun prior to this day. It has a few quirks that I need to work on, but you will see that all for yourselves. On this day, there was nothing organized, no referees or anything. So we somehow managed to set up a team deathmatch by ourselves. For the first match, I joined Team Blue. Luftratte is on the red team, and for our first move, we tried to secure what we call the fort. There were no red players to be seen, so I patrolled the surrounding area. When I came back to the fort, I spotted some movement. Well, that was Luftratte. I went on to check my magazine, but it had other plans. That was foreshadowing for more problems to come. Back at our spawn, I tried a few things, but the magazine kept on being a bitch. As I make my way past the fort, I noticed a gunfight happening nearby, so I tried to join in on the fun. I eventually spotted a teammate and made my way up there to support him. Unfortunately, our kills were not legitimate. We both unknowingly crossed the border of the field, which also happened to a number of other players this match. This area usually belongs to the field, just not for this particular day. Back within the designated playing area, I spotted a few opponents in front of me. I tried to engage them, but quickly learned that just 2 magazines are insufficient. GBBR magazines cost a fortune, so I couldn't bring more. I get out of my Glock 19 as a last effort, but it quickly gives in on the low temperatures. That day was not a good day for gas-operated pistols. Die sitzen alle da? Die sitzen alle da am Wald drinnen.
Zu dritt. Also müssen wir da lang. Na, da kommt er durch. Wir stechen da durch. Hier lang und dann von hinten ran. Von hinten ran. Gut, dann komme ich mit euch gleich mit. Ja. Warte ich gerade noch. Gehen zwei hier durch die Mitte durch. Zwei durch die Mitte. Ja. Oh, Hit! You know, whenever I watch Airsoft fail compilations, I wonder how Airsoft players trip so easily. Well, the more you know. Whew. Blau, blau. Da kommt Roter angelaufen. Ah, scheiße, können wir jetzt nicht. And we're back to quirky magazines. And here we witness the reason why I absolutely recommend hardshell or at least rubber magazine pouches instead of the fabric ones I was using. In the meantime, we had some issues with the red team camping in close proximity to our spawn. Ja? Was steht ihr eigentlich immer vor unserem Spawn? When they eventually switched positions, our team could spread out again. A teammate and I took down 2 enemies, but it was dumb of me to assume that the area was clear. Hit! Ihr hängt an unserem Spawn rum! Da kam keine Mumpel mehr raus, aber der Federdruck hier ausreichen. Na komm schon. Ich weiß doch, dass du es willst. Ja. Gut, man sieht sich auf der anderen Seite. After more magazine issues, I made my way back where I was last hit to finish what I started.
Oh, sorry. Was denn? Kommt drauf an, ich hatte vor 10 Minuten... Nee, okay, vor 10 Minuten. Also es wurde gesagt, dass du ziemlich agil bist und dich ganz nah ranbewegst. Oder einer mit der Pistole und auf 2 Meter, also dass man auf 5 Meter, ich weiß nicht wie eine Pistole, aber die sind alle neu, dass man vielleicht so ungefähr 5 Meter noch rennt. Ja, in jedem. Weil die haben sich jetzt gesagt, also jeder hat da so seine Erfahrungen jetzt gerade. Ich finde nicht. Ich habe dein G3 aus näherer Distanz abbekommen. Aber passiert. Ja, aber die sind alle neu und ja. die haben darum gebeten, dass es mal angesprochen wird. Alles klar. Ja, Gut. vor allem mit Absicht nicht. Müssten wir vielleicht mal... Ich bin eigentlich gar nicht raus, ne? Also... müssten wir vielleicht auch bald mal Team switchen oder sowas? Und die ist schon leise. Ja, in einer halben Stunde machen wir Pause. Mittagessen. Ja, aber der eine neue, der kann mit einem Sturmgewehr hoch. Ja, okay. Aus naher Distanz, deswegen habe ich so viel geschossen. Nee, gucken wir, dass es nicht mehr passiert und dann... Wir ziehen uns erstmal zurück, dass wir hier kein Spawn-Camping und so... Ja. Hit! Lad mal nach. Ja, Moment, ich muss erst mal... Die Sache ist, ich merke die nicht. Ich hatte auch nur 0,4. Hoppala, was ist denn das denn? Jo, wir ziehen uns zurück, bis gleich. After that we had a lunch break. I switched teams, we had another TDM, and this time I took my ICS Sirius PDW-9 with me. It's another gun that I never got to use before, so I was eager to try it out. Ach, es ist rot. Ach, scheiße. Ich zieh vorbei. Ja. Okay, sorry. Da waren gerade blaue, bevor ihr da... Rot, 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 rot. Sorry. Weil da gerade blaue waren davor, bevor ihr da wart. Weil wir davor auf blau geschossen haben. Dann seid ihr plötzlich da. Henry. Ja. Again, we tried to secure the fort, but there was no one coming for us. Well, so we thought at least. Hä? Tschüss! Rather than going back to where we just got eliminated, I took my usual route, in hopes of flanking the enemy or maybe sneaking up behind them. Brille wieder auf. Hit, Brille wieder auf. Letzte Runde warst du das doch mit dem G3, ne? Ja. Bin zu euch reingehauen. Oh, shit. Ja, ich hatte die Waffe so im Anschlag so und dann hast du von der Seite so raufgeschossen. Das ist fast abgeplatzt. Fuck. Deswegen kriegt man ja normalerweise Handschuhe. Ja.
The opposing team took the fort. Fighting them head on would be difficult, so Luftrat and I tried a more stealthy approach. We made it to our destination, however, we did not expect this many people to pop up behind their cover, ready to face us. Hit, hit, hit! Sehr weit außen rum. When we came back from our spawn, our team had already taken the fort. Starting from there, I attempted to fight off anyone going for a counterattack. No one else was coming, so I assumed the blue team might be pushing towards our spawn from the other side. Hier ist der Spawn! Hier ist der Spawn! B! Wenn du siehst, dass hier so viele doof rumstehen, dann kann es doch nur der Spawn sein. Now that our players were more evenly spread around the field, Luftrat and I went for another attempt of getting behind the enemy. However, after 15 minutes of aimlessly wandering around the field, our whole team randomly met in the center and we decided to check the blue team's spawn. No opponent in sight. As it turned out, the blue players already called it a day and left. Well, most of them at least.